Good morning, dear students. In the reasons for food analysis, the next point we are seeing that is food inspection and grading. The government has a various food inspection and grading services that routinely analyzes the properties of the food products as well as physiochemical composition of the food products to ensure that they meet the appropriate laws and regulations suggested by the government agencies. Hence, both government agencies and food manufacturers need analytical techniques to provide the appropriate information regarding the properties of the food products. The most important criteria while selecting this analytical technique is the accuracy of that analytical techniques. Whatever results we get after using that analytical techniques, that should be accurate, as well as that analytical technique should be official method for that specific analysis. Recently, government had made a survey of many of the analyses which are used for the analysis of the food or which are developed for the analysis of the food, and then some of them they suggested as an official method for specific analysis. And while choosing these analytical techniques, such analytical techniques have been chosen which provide accurate and reliable results, but which are relatively very simple and inexpensive to perform. Okay, the next point in the reasons for food analysis is the food safety. Food safety, which is one of the most important reason for analyzing foods from both the consumer's viewpoint as well as manufacturer's viewpoint, that food products should be safe. It would be economically disastrous for the consumers as well as being rather very unpleasant if any manufacturer sold a product which is harmful for the health of the consumer or it contains any toxic material. Okay, food may be considered as unsafe for the consumption if it contains microorganisms like or salmonella, which is harmful for the health of human being, as well as if it contains such toxic chemicals, for example, pesticides, insecticide, or herbicides, or food may be, sometimes food may contains extraneous material like pieces of glass, wood, or pieces of the matter or insect matter. So it is therefore very important for the food manufacturer to do everything so that they can be ensure that these harmful substances from the food are eliminated or in the food they are not present, or that they are effectively eliminated before the food is presented in front of the consumers. This can be achieved by following the good manufacturing practices, following the certain regulatory specifications specified the governments for specific food products, and by having analytical techniques that are capable of detecting such harmful substances present in the food material. In many situations, it is important to use analytical techniques that have a high sensitivity. That is, that can reliably detect very low levels of such harmful substances in the food material. Food manufacturers and government laboratories routinely analyze the food products to ensure that they do not contain harmful substances and that the food production facility is operating very correctly and it is safe. Okay, so food inspection and grading हे एक आणखी एक रिझन आहे फॉर द रिझन्स ऑफ फूड अनालिसिस करण्यासाठी एक आणखी एक रिझन आहे. तर हे अनालिसिस केल्यानंतर या फूड इन्स्पेक्शन ग्रेडिंग अनालिसिस ग्रेडिंग सर्व्हिसेसना काय फायदा होतो, तर आफ्टर अनालायझिंग द फूड दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द फूड मटेरियल. त्यांना त्या फूड मटेरियलच्या प्रॉपर्टीजबद्दल माहिती मिळते आणि जेणेकरून त्यांना माहिती होतं की जे काही पॅरामीटर्स रिगार्डिंग द क्वालिटी अँड सेफ्टी याच्यासाठी गव्हर्नमेंट एजन्सीजनं सजेस्ट केलेले आहेत, तर ते पॅरामीटर्स ते फूड मटेरियल मॅच करतं की नाही हे त्या इन्स्पेक्टिंग अँड ग्रेडिंग सर्व्हिसेसना कळतं. त्याचबरोबर फूड मॅन्युफॅक्चररसाठीही ते तितकंच महत्त्वाचं असतं. ओके, तर काही सर्टन analytical methods
या गव्हर्नमेंट एजन्सीजना ऑफिशियल मेथड म्हणून सजेस्ट केलेले आहेत सर्टन केमिकल अनालिसिससाठी किंवा सर्टन फूड अनालिसिससाठी. का तर हे करताना त्यांनी काय लक्षात घेतलेलं आहे, अॅक्युरेसी ऑफ द टेक्निक्स, त्या टेक्निकची अॅक्युरेसी काय आहे. त्याच्यानंतर ते टेक्निक जे आहे ते रादर दॅट टेक्निक शुड बी रिलेटिव्हली व्हेरी सिम्पल आणि इनएक्सपेन्सिव्ह टू परफॉर्म. म्हणजे ते सिम्पल असावं आणि जास्त महागडं नसावं, जेणेकरून प्रत्येक मॅन्युफॅक्चरर ते वापरू शकेल. ओके. त्याचबरोबर फूड सेफ्टी हे एक महत्वाचं रिझन आहे फूड अनालिसिससाठी. द रिझन फॉर फूड अनालिसिस, कारण फूड मॅन्युफॅक्चरर आणि फूड कंझ्युमर या दोघांच्याही दृष्टिकोनातून हे तितकंच महत्वाचं आहे. काय असतं की बऱ्याच वेळेस त्या फूड प्रोडक्टमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात, लिस्टेरिया किंवा साल्मोनेला यासारखे, जेणेकरून ते नंतर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ते काय करतात की टॉक्सिक मटेरियल त्या फूडमध्ये क्रिएट करतात आणि दॅट फूड बिकम्स अनसेफ फॉर ह्युमन कंझम्पशन और अनफिट फॉर ह्युमन कंझम्पशन. तर हे टाळण्यासाठी मायक्रोबियल अनालिसिस करून गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस फॉलो करणे किंवा इतर जे स्पेसिफिकेशन्स गव्हर्नमेंट लीड करून दिलेले आहेत त्या सगळ्या फॉलो करणे, या फॉलो करून हे हार्मफुल सबस्टन्सेस एलिमिनेट केले पाहिजेत बाय चुझिंग इफेक्टिव्ह सेन्सिटिव्ह अनालिटिकल टेक्निक्स. हे सेन्सिटिव्ह अनालिटिकल टेक्निक्स यूज केलं तर ते किती प्रमाणात, कमी प्रमाणात जरी असेल तरी ते डिटेक्ट झालं पाहिजे. बरोबर. त्याचबरोबर फक्त हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स नसतात तर काही वेळेस टॉक्सिक मटेरियल्स पण असतात, इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड्स जे पिकावर फवारले जातात त्याचे ट्रेसेस राहतात आणि ते नंतर फूड प्रोडक्ट मध्ये येतात. तर ते फूड प्रोडक्ट मध्ये नाहीत हे सिद्ध करण्यासाठी सगळ्या अनालिटिकल टेक्निक्स केले पाहिजेत आणि गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस आणि चांगल्या रेग्युलेटरी स्पेसिफिकेशन ज्या गव्हर्नमेंटने दिलेल्या आहेत त्या फॉलो करून मॅन्युफॅक्चरिंग केल्यानंतर बऱ्याच वेळेस हे सगळं एलिमिनेट केलं जातं, फूड प्रोडक्ट मधून अवॉइड केलं जातं. एक्स्ट्रानेस मटेरियल पण आहेत, वुडन मटेरियल्स असतील, मेटल मटेरियल, ग्लास पीसेस वगैरे काही वेळेस फूड प्रोडक्ट्स मध्ये सापडतात, तर हे नसावेत. जेणेकरून फूड सेफ्टी हा एक महत्वाचा आस्पेक्ट आहे कंझ्युमरसाठी, तो अचीव केला जावा फूड मॅन्युफॅक्चरर कडून. तर याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला अनालिसिस करावे लागतात टू डिटेक्ट सच हार्मफुल सबस्टन्सेस इन द फूड मटेरियल. आणि आपल्याला अनालिटिकल टेक्निक्स कसे चूज केले पाहिजेत, दॅट शुड बी व्हेरी हायली सेन्सिटिव्ह. म्हणजे एकदम लो लेवलचं कॉन्सन्ट्रेशनचे जरी हे हार्मफुल टॉक्सिक सबस्टन्सेस या फूड मटेरियल मध्ये असतील तरी सुद्धा आपल्याला ते डिटेक्ट करता येतील. ओके. देन वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट or next reason for the analysis of the food, that is quality control. As you know, the food industry is highly competitive and food manufacturers are continuously trying to increase their market share and profits. To do this, they must ensure that their products are of higher quality, less expensive, and more desirable than their competitors, which ensuring that they are safe and nutritious. To meet these rigorous standards, of food manufacturers need analytical techniques to analyze the food before the processing, during the processing, and after the manufacturing processing to ensure that the final products meets the desired standards. In the food factory, one starts with a number of different raw materials, processes, and then in a certain manner packages them for consumption and then stores them. The food is then transported to a warehouse or a retailer where it is sold for consumption and then it is consumed by the consumer. One of the most important concern of the food manufacturer is to produce a final product of a good quality consistently, means the same overall appearance, that is for example appearance, texture, flavor and shelf life. When we purchase a particular food product, we expect its properties to be same or very similar to previous time and not to vary time to time or from purchase to purchase. This is a sign of a good quality if it has a consistently same properties. If it has a different properties at purchase to purchase, then it doesn't have any consistency in good quality.
तर quality control, it is a major reason for analyzing the foods. Before processing, during processing and after processing क्वालिटी कंट्रोल करण्यासाठी फूडचं अनालिसिस करणं खूप महत्वाचं असतं. वाय? बिकॉज कंझ्युमरनं काय केलेलं असतं, सॉरी मॅन्युफॅक्चररनं काय केलेलं असतं की दे हॅव फिक्स्ड सर्टन पॅरामीटर्स ॲज अ पॅरामीटर्स ऑफ गुड क्वालिटी. ते त्यांना कुठून मिळतात? तर ते सर्वे करतात, मार्केट सर्वे, आणि मार्केट सर्वेमध्ये त्यांना समजते की कंझ्युमरच्या प्रोडक्टकडून काय एक्सपेक्टेशन्स आहेत, अकॉर्डिंगली दे क्रिएट पॅरामीटर्स ऑफ गुड क्वालिटी, आणि ते पॅरामीटर्स ते अचीव करण्याचा प्रयत्न करत असतात. आणि ते अचीव करण्यासाठी बिफोर प्रोसेसिंग, राईट फ्रॉम रॉ मटेरियल रिसिविंग, ते विगरसली मॉनिटर करतात. रॉ मटेरियलची क्वालिटी चांगली असेल, इफ क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज गुड, देन ओनली द क्वालिटी ऑफ फायनल प्रोडक्ट विल बी गुड. सो बिफोर प्रोसेसिंग त्यांना ते अनालिसिस करावं लागतं. ड्युरिंग प्रोसेसिंग म्हणजे काय? ऑनलाईन प्रोसेस कंट्रोल म्हणजे काय असतं की जे काही तुम्ही पॅरामीटर्स क्वालिटी गुड क्वालिटीसाठी फिक्स केलेले आहेत, प्रोडक्ट पण अचीव केले जातात की नाही हे बघण्यासाठी प्रोसेसिंग चालू असतानाच त्या प्रोडक्टची अनालिसिस करून त्याला काय म्हणतात की ड्युरिंग द प्रोसेसिंग ऑर ऑनलाईन प्रोसेसिंग ऑर ऑनलाईन क्वालिटी कंट्रोल. तर ते अनालिसिस करून ते प्रोडक्ट व्यवस्थित होते की नाही ते बघून अकॉर्डिंगली ते प्रोडक्शन डिपार्टमेंटला सांगितलं जाते आणि दे टेक्स करेक्टिव्ह ऍक्शन ते प्रोडक्ट चांगल्या पद्धतीने तयार होण्यासाठी. आणि फायनल प्रोडक्टची क्वालिटी, जे फायनल प्रोडक्ट तयार होतं त्याची क्वालिटी चांगली ॲज पर डिझायरेबल आहे, डिझायर्ड आहे की नाही, आपण ज्या पद्धतीनं क्वालिटी पॅरामीटर्स फायनल केले होते ते सगळे अचीव होतात का हे बघण्यासाठी फायनल प्रोडक्टची पण अनालिसिस केली जाते. तर क्वालिटी कंट्रोलमध्ये सुद्धा अनालिटिकल टेक्निक्स आणि फूड अनालिसिसचं खूप महत्वाचं आहे. एक महत्वाची गोष्ट अशी असते की फूड मॅन्युफॅक्चरच्या दृष्टिकोनातून त्यांची क्वालिटी जी असते त्यामध्ये कन्सिस्टन्सी असायला हवी. कारण जे काही क्वालिटीमध्ये अपीरन्स असेल, टेक्स्चर असेल, फ्लेवर असेल, शेल्फ लाईफ असेल प्रोडक्टची, ती कन्सिस्टंटली सेम पाहिजे प्रत्येक वेळेस प्रोडक्टची. जर प्रत्येक बॅचमध्ये वेगळीच क्वालिटी निर्माण व्हायला लागली तर त्याला चांगली क्वालिटी म्हणता येत नसतं. कारण कंझ्युमर काय एक्सपेक्ट करतात, तो सिमिलर क्वालिटी फ्रॉम दिस प्रॉडक्ट सेम. गेल्या वेळेस त्यानं जे प्रोडक्टमध्ये त्याला जे आवडले होते गुणधर्म तेच त्याला प्रत्येक परचेस वेळेस हवे असतात. तर परचेस टू परचेस ते व्हॅरी होत असेल तर ते प्रोडक्ट चांगल्या क्वालिटीचं आहे असं आपल्याला म्हणता येत नाही. So, okay.